أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. And they worship, besides Allah, what neither harms them nor benefits them, and they say, these are our intercessors with Allah. Say, are you informing Allah about what He does not know in the heavens or on earth? Glorified be He, high above the associations they make.